আমার মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট লেখক অনুবাদক আৰু আৰ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ সুৰজিৎ বৰুৱাদেৱ। তেখেতে অজিত বৰুৱাদেৱৰ কবিতাৰ ইংৰাজী অনুবাদ পাঠ কৰিব। তেখেতক মাইক্ৰফোনৰ চলাই অনুৰোধ জনাওঁ। Ajit Barua, মোৰ নিজৰ পেহীৰ ল'ৰা। এই কবিতাটোৰ নাম হৈছে Farewell Address to the Reader. Farewell Address to the Reader. I have to go on writing before I go. Some words, others with words, some things in the presence of saying other things. I have to go on writing before the heart becomes stiff, before remembering the loss of forgetfulness. I have to go on writing before I go. Because where the river Brahmaputra has fallen into the sky, turning to white color, becoming the thunder of clouds, becoming paralyzed after the storm, in the expanse of the west, where a flock of crows, after flying around, becomes still, there I have seen the one who sounds me. Thank you.